হাই এভরিওয়ান, আজকে আমরা এইচএস ডাব্লিউবিটিএ টেস্ট পেপারের ইংরাজি প্রথম সেটটির এমসিকিউ, এসএকিউ এবং গ্রামাটিক্যাল প্রশ্নগুলি সলভ করব। তো দেখো, প্রথমে আমরা এমসিকিউ গুলো করব। দেখো, 1 নম্বর কোশ্চেন বলছে, দ্য কো প্যাসেঞ্জার হু বোর্ডেড দ্য ট্রেন অ্যাট সাহারানপুর নোটিসড দ্য গার্লস ড্যাশ। মানে সাহারানপুর থেকে যে কো প্যাসেঞ্জার উঠেছিল সে মেয়েটির কোনটি লক্ষ্য করেছিল? হেয়ার, বিউটিফুল আইস, সুইট ফেস, ব্রাইট ড্রেস। কি হবে? বিউটিফুল আইস। আফটার রিডিং দ্য নামাজ বিফোর ডন আব্দুল কালামস ফাদার ইউজ টু। মানে সব ভোরের বেলা নামাজ পড়ার পরে আব্দুল কালামের বাবা কি করতো? মিট পিপল অফ ডিফারেন্ট রিলিজিয়ন্স, গো টু দ্য মস্ক, মিট পাকসি লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, গো টু দ্য কোকোনাট গ্রোভ। কি হবে? গো টু দ্য কোকোনাট গ্রোভ। দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান ওয়ান্টেড টু, দাড়িওয়ালা লোকটি কি চেয়েছিল? মিট দ্য জার, মিট দ্য হারমিট, টেক রিভেঞ্জ অন দ্য জার, হান্ট ইন দ্য উড। কি হবে? টেক রিভেঞ্জ অন দ্য জার, যারের উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। The lady picked the boy up holding his dash. মহিলাটি ছেলেটির কি ধরেছিল? শার্ট, ট্রাউজার, বেল্ট, আর্ম। কি হবে? শার্ট। তারপর দেখো, the stream flows through the valley in zigzag course at a slow pace, swiftly in a halting manner. Slow pace. Green twigs that rise from the close to the ground are curled, crooked, straight, broken. Curled. The eye of the heaven refers to the eye of the heaven বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? sun. The grasshopper represents dash. grasshopper কি প্রেজেন্ট করে? music of spring, music of winter, music of summer, music of autumn. কি হবে? music of summer. সামারে grasshopper আছে। এবার আসছি আমরা ড্রামাতে। ড্রামা দেখো, Lomo brought his dog's gaze from Chironova, Mironov, Chubukub, Natalia. কি হবে? Mironov. Natalia claimed that Gaze was like a stallion, buffalo, mule, cab horse. তো হবে cab horse. নাতালিয়া বলেছিল যে গেস কিসের মধ্যে ছিল? cab horse. Chubukub tells Natalia that someone has come in their drawing room who is, মানে চুবুকুব নাতালিয়াকে বলেছিল যে তাদের ড্রয়িং রুমে কে এসেছে? ফার্মার, ল্যান্ড ওনার, মার্চেন্ট, হকার। কি হবে? মার্চেন্ট। What a weight of my shoulder. The weight refers here. ওয়েট বলতে কার ওয়েট বোঝানো হয়েছে? লোমোভ, গেস, স্কুইজার, নাতালিয়া। কি হবে? নাতালিয়া। এবার দেখো আমরা এমসিকিউ গুলি করব। হু উন্ডেড দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান? বিয়ার্ডেড ম্যানকে আহত করেছিল কে? দ্য বডিগার্ড অফ দ্য জার। হাউ ডিড দ্য ন্যারেটর কাম টু নো দ্যাট দ্য গার্ল ওর স্লিপার্স? কিভাবে লেখক জানতে পেরেছিলেন যে মেয়েটা স্লিপার বা চটি পড়েছিল? বিকজ দে স্ল্যাপড এগেনস্ট হার হিল। হোয়াট ইজ দ্য ফুল নেম অফ মিসেস জোন্স? মিসেস জোন্সের পুরো নাম কি? মিসেস লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স। What are the necessary things Kalam's father provide to his family? কালামের বাবা কোন কোন প্রয়োজনীয় জিনিস তার পরিবারে সরবরাহ করতেন? কি কি ছিল? ফুড, মেডিসিন এন্ড ক্লোথস। What could the narrator see in his mind's eye? লেখক তার মনের চোখে কি দেখা পেতেন? That the telegraph post flashing by. In which language were the prayers chanted in the mosque? মসজিদে কোন ভাষায় প্রেয়ারকে আবৃত্তি করা হতো? In Tamil. Where did Mrs. Jones work? Mrs. Jones কোথায় কাজ করতেন? In a beauty shop. Where did the hermit live? Hermit কোথায় বাস করতেন? The hermit lived in the woods. জঙ্গলে বাস করতেন। এবার দেখো কবিতা থেকে। What does the Keats celebrate in the poem The Poetry of Earth? Poetry of Earth কবিতায় Keats কি সেলিব্রেট করেছেন? The everlasting music of nature বা the eternal music of nature. What causes the bark of the tree to bleed? কিসের কারণে গাছের যে ছাল সেটা রক্তাক্ত হয়? কিসের কারণে? Hacking and chopping. What do the rough winds do? Rough wind কি করে? Rough winds shake the darling birds of May. What do the birds do when they are faint in the hot sun? পাখিরা যখন খুব গরমে ক্লান্ত হয় তখন তারা কি করে? They hide in the cooling place. Which insect song can be heard in a lone winter evening? একাকী শীতের রাত্রে বা শীতের সন্ধ্যেতে কোন ইনসেক্টের গান শুনতে পাওয়া যায়? শীতকালে কে ছিল? The cricket. What does the poet compare his friend to? কবি তার বন্ধুকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন? The poet compared his friend to a summer's day. Where does the strength of the tree lie? গাছের যে শক্তি সেটা কোথায় থাকে? In the roots. What is seen on the side of the soldier?
সৈনিকটির পাশে কি ছিল? 2 red holes। ঠিক আছে, এবার আমরা গ্রামারগুলি করব। দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল was I bothering you when I turned that corner, asked the woman। দেখো এখানে রিপোর্টিং যে ভার্ব ask সেটা কিন্তু আছে পাস্ট টেন্সে, আর রিপোর্টিং স্পিচ সেটাও আছে পাস্ট টেন্সে, তাহলে পাস্ট পাস্ট মিলে গেলে কি হয়? পাস্ট পারফেক্ট। তাহলে শুরুটা হবে the woman asked if, বি ভাব দিয়ে শুরু, তাহলে if she had been bothering him when she had turned that corner। ঠিক আছে, পরেরটা দেখো the hills are covered with wild dahlias, এটাকে বলেছে ভয়েস চেঞ্জ করতে। তো দেখো এটা অলরেডি কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসে আছে, তো এটাকে করতে হবে অ্যাক্টিভ ভয়েসে। তাহলে উত্তর কি হবে? ওয়াইল্ড ডালিয়াস কভার দ্য হিলস, এখানে কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স ছিল তাই কভার দ্য হিলস। ঠিক আছে, পরের কোশ্চেন দেখো দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেড, এটাকে করতে হবে অ্যাফার্মেটিভ বা হ্যাঁ বাচকে। তাই কি হবে? দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ অলওয়েজ অ্যালাইভ। পরেরটা দেখো ইট ইজ নট ট্রু, আই উইল প্রুভ ইট, জয়েন ইউজিং নাউন ক্লজ। তো নাউন ক্লজ কার পরে বসে? ভার্বের পরে, এখানে ভার্ব আছে প্রুভ, তাহলে হবে আই উইল প্রুভ দ্যাট ইট ইজ নট ট্রু। ঠিক আছে, পরেরটা having taken leave of the wounded man, the jar went out into the porch and looked around for the hermit। এটাকে বলেছে split into simple sentences। তো সবকটা দেখো আমাদের কিন্তু পাস্ট টেন্স আছে, ওয়েন্ট তো পাস্ট টেন্স, লুক তো পাস্ট টেন্স, তাহলে প্রথম যে সেন্টেন্স হবে সেটাও কিন্তু পাস্ট টেন্সে হবে। তাহলে এখানে হ্যাভিং টেকেন লিভ অফ দ্য উন্ডেড ম্যান, এটাকে একটা যদি সাবজেক্ট দিই, সাবজেক্ট ছিল দ্য জার টুক লিভ অফ দ্য উন্ডেড ম্যান। পরের সেন্টেন্স হবে দ্য জার ওয়েন্ট আউট ইনটু দ্য পোর্চ, সেম থাকবে, বা এখানে হিও দিতে পারো, দ্য জার অর হি ওয়েন্ট আউট ইনটু দ্য পোর্চ। পরের সেন্টেন্স লুকড অ্যারাউন্ড ফর দ্য হারমিট, এখানে সাবজেক্ট দিতে হবে সেই একই, হি বা দ্য জার। looked around for the jar, for the hermit। চেষ্টা দেখো লাস্ট the door was open, এটাকে করতে বলেছে নেগেটিভ বা না বাচকে। কে উত্তর? the door was not shut। ঠিক আছে, এরপর দেখো fill in the blanks with appropriate articles and or prepositions। the call, আচ্ছা they called their goodbyes and the train pulled out of the station, as I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness, I was unable to tell what the girl looked like। এরপর correct the error in the following sentence by replacing the underlined words in the right one from the option given below। In fact, I would say mine was a very securely childhood, materially and emotionally। কি হবে? In fact, I would say mine was a very secure childhood, materially and emotionally।